హలో ట్రేడర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం కొన్ని ట్రేడ్స్ తీసుకోబోతున్నాము బేస్డ్ ఆన్ ప్రైస్ యాక్షన్ అండ్ క్యాండిల్స్టిక్ సైకాలజీ. సో యూరో యూఎస్డి పైన మనం ట్రేడ్ చేద్దాం. ఓకే, సో మార్కెట్ అప్ ట్రెండ్లో ఉంది. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఒక హయ్యర్ ఆప్షన్ తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే ప్రీవియస్గా ఈ సేమ్ లెవెల్ నుండి చాలా టైమ్స్ బయర్స్ ఎంటర్ అయ్యారు. సో ఈసారి కూడా బయర్స్ ఖచ్చితంగా వస్తారు. సో మనం ఈ ట్రేడ్ ఖచ్చితంగా విన్ అవుతాం, నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. సో లెట్స్ వెయిట్. ఎస్, ఓకే ఓకే, నేను మళ్ళీ హయ్యర్ ఆప్షన్ ప్లేస్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ నాకు సిగ్నల్ వచ్చింది ఈ క్యాండిల్ స్టిక్ సైకాలజీ నుండి. సో ఏంటంటే ప్రీవియస్గా అప్ ట్రెండ్ నడుస్తుంది, సో ఈ క్యాండిల్ కూడా సజెస్ట్ చేస్తుంది మార్కెట్ ఇంకా అప్ వెళ్తుందని. సో అందుకే నేను హయ్యర్ ఆప్షన్ తీసుకున్నాను. సో లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ ద క్యాండిల్ టు క్లోజ్. సో చూద్దాం మనం ట్రేడ్ గెలుస్తామో లేదో. ఓకే, మళ్ళీ నేను హయ్యర్ ఆప్షన్ తోటి వెళ్తున్నాను, ఎందుకంటే ప్రీవియస్గా ఫామ్ అయింది హ్యామర్ క్యాండిల్ అంటారు. సో ఇది కంటిన్యూషన్ లెవెల్స్ మధ్యలో ఫామ్ అయింది కాబట్టి కంటిన్యూషన్గా పనిచేస్తుంది కాబట్టి. సో ప్రీవియస్గా మార్కెట్ కూడా అప్ ట్రెండ్ ఉంది. సో ఈ హ్యామర్ కూడా ఏం చెప్తుంది, కంటిన్యూ అవుతుంది అని చెప్తుంది. సో అందుకనే హయ్యర్ ఆప్షన్ తీసుకున్నాను. సో ఈ ట్రేడ్ కూడా ఖచ్చితంగా గెలుస్తానని నమ్మకం నాకు ఉంది. సో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఈరోజు వీడియోలో ఇంతే ఫ్రెండ్స్. రాబోయే వీడియోస్లో నేను మీకు నా ప్రతి ఒక్క ట్రేడ్ని డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో దానికోసం మీరు నేర్చుకోవాలి, బైనరీ ఆప్షన్స్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ని మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్.